Sabi nito, Chiki, prima facie, not prima facie. No. Ang basa doon, prima facie evidence. Pero ang spelling, prima facie. That's how you pronounce it. Pronounce it the way you like it. And I like to pronounce it at prima facie evidence. Yes. Ibas na nila. Pero tama yung spelling mo, prima facie. Ganon nila pinopronounce siya. Mga abogado nagpo-pronounce yan, prima facie. But the spelling is, tama yung spelling mo. Foxtrot Alpha Charlie India Echo. Tama yan. The word prima facie is Latin. So sa Latin, ang letter C ay cha. Parang cha. Chaleco. Ganon. Check. Yung, kaya prima facie evidence. Yes. But the spelling is Foxtrot Alpha Charlie India Echo. Tama yung spelling niyan.